Kambalkangi waxaa miyuu dhagan maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowr weji buu lahaa kambalkangi waxaa miyuu dhagan ورا جعيل كان دولارك وقبي والله دور وجهي ولا هذا. And let me see waxa way codayntii afeerna meel uu noo maray because waxa way mar la codeeyay aan dadka weydiiyay maxaa ugu muhiimsan muxuu ahaa and what is it? What is the biggest problem or cilada oo lacagteena haysato? Waxa way three things why lacagta. Waa medium store of value waa number 1, medium of exchange waa number 2, unit of account waa number 3. Waa three functions ee lacagta leedahay. So anigi dadkii markaan weydiiyay adiga basically 50% dhan waxa way saddexdaas option bes ma siinin because waa ogahay dadka badanaa lacagta way bursadaan ma bartaan ma baaraan. So mid afraada meesha ugu daray on dhahay niyaho kuma fahmin. So dadkii dhanba kala bar waxay wada dhaheen niyaho kuma fahmin. So ani waxa ku dhahay dadkii sheegeen anigi xataa naftirkeyga waxa u malay store of value waxa ogaaday dadkii ayakina way qaldan yihiin anigana waa qaldanaa somehow because waxa waaye grant aan weydiiyey. So hadda waxa waaye 20 reasons ayuu ii cadeeyey oo kuu sheegayo medium of exchange inay muhiim tahay laakiin anigana ra'yiga ka bixinaya because meel kale waxaan ka arkaya aniga laakiin grantna meel kale uu iga tusay. So wax yar ii dulqaata idin dulmara wax yar. So the function of money wuxuu taagan yahay and qodobka ugu koowaad horta waxa waaye basically wuxuu taagan yahay medium of exchange ugu muhiimsan is the most important function and it's highlighting the unique aspect that underscores this whole point. So the primary purpose sababta dhanba lacagta waxa waaye for which money was created was to felicitate transactions. So awal waxa waaye dadkii qof is hor taagan yihiin unbay wax isku bedeli jireen. So hadda the whole reason oo lacagta dhanba loo create gareeyay waxay ahayd medium of exchange. So the first reason oo isiinooyo oo medium of exchange muhiim uga dhigayo waa the primary purpose. So taas waa macquul, it makes sense. And two waxa waaye and direct and felicitation. It directly felicitates all economic transactions, enabling the exchange of goods and services. So every single thing or transaction ki waxaas ku saabsan uu ku qaabilsan yahay. Waxaas waa another number 2 reason. Number 3 reason waxa waaye the defining characteristic. Without it, money would not be money. So waxa waaye haddii medium of exchange la haysanin lacagta la sheegaya lacag maba noqon lahaynba. That's number 3 waxa medium of exchange ka dhigayo. Number 4 waxa waaye universal acceptability or acceptance. It's universally accepted for transactions, making it indispensable for daily economic activities. So meel baa laga ogol yahay meel baa laga accept garaya and waxaaseeto waa wax muhiim ka dhigaya inay moneyga functionkaaseeto u tahay. And number 5 waxa waaye foundation for others. All other economic activities rely on it for transactions, such as trade and commerce. As basically, wax walbo ku xiran waxaanay tahay haddii tradekii wax la suubinayo. So it's foundation waayeba oo waxyaalaha kale ku kaban yihiin. Okay, number 6 waxa waaye critical for daily life. It's critical for your daily transactions to sustain life, such as cuntadaadii, kiradaadii, dee wixii aad ku noolaan lahayd dhanbo waxa waaye it sustains your daily life. Alaabtaan it's a medium of exchange. Okay. Number 7 waxa waaye and substitution was difficult. So aaday u adag tahay in la bedelo. Waxa waaye basically no other asset can substitute it effectively for transactions, unlike store of values assets like gold, which may not be accepted everywhere. So dahabko kaleeto meel walba adiga qof hadaa ula tagtid dahabka kaama qaadanayo. But like there's more places hadaa ula tagtid which is a universally accepted medium of exchange dollar-ka meelana way jirtaa dollarka oo muxuu ahaa haddaad duuraha iyo baadiyaha aadid oo lagu dhahayo waxaan aan muxuu yahay bal laakiin badanaa meelaha waxaa waaye waa laga accept garaya. Okay, number 8, monetary system backbone. While the whole backbone of the entire monetary system is built around as a medium of exchange, as the central bank regulates currency supply for transaction purposes. So wixii dhanba oo found and economiga dhan uu ku dhisnaa oo financial bankska oo waxay regulate gareynayaan iyo waxaas dhanba waxa waaye medium of exchange uu ku wada xiran yahay waxaaseeto. And number 9 waa economic growth driver waaye adiga waxa waaye horumar lama gaari lahayn haddii dadka wax fudayd ay iskula exchange gareeyaan uuna jiri lahayn. So economic growth depends on efficient transactions.
so medium of exchange waa lagu qasban yahay waa loo baahan that's why uu dahabka u fail gareeyey because it was not a good medium of exchange waxa waaye haddii dad africa joogo ay rabaan dad maraykan inay wax ka gataan it would take a long time oo waxaas hita lagu saro gareeyo hadda afka waa laga dhihi karaa haye waay waa kugu leenahay but sooner or later lacagtaas hita waa inaa qofkii lahaa u geysid sheekadaas hitana waqti dheer ay qaadanaysa maxaa kaleeta number 10 resistant to change. Technology changes like digital currencies still require a medium of exchange showing its enduring importance. So Hawaii medium of exchange كانت فضيل لجو بدل كرماها. هذا حتى وحيالها نتا عرفتين cryptocurrency أو واحد صوّد بحي. كل جود محيس كود الدنيا يعني. All of them medium of exchange أي وذا النقدين. So Hawaii they're not even companies. Well, basically coins they وذا سوبيان. All of them are trying to do it. So وحنيت والجود ده لكن لما بدلوا. And حكلاته. The acceptance the concept of currency is synonymous with medium of exchange. So I think American currency then I can figure it. The first thing that comes to mind was medium of exchange. So currency is synonymous with medium of exchange. Okay, number 12, central bank focus. Central banks manage the supply to stabilize transactions, not just for storing not just for storing value, as seen as monetary policy frameworks. So central banks can focus on the Hawaii, and it's not just store of value. Mainly, Hawaii supply in a stabilized transaction medium of exchange. And number 13 was and fraud target. So counterfeit fraud targeted because one of the transaction roles. So basically Hawaii waxaan muhiim ka dhigayo even dadkii tuugyaashiyaaba xataa waxaan target gareynoyaan waxyaalaha kale lama target gareynoyo. So that's another reason why important u yahay. And number 14, Hawaii inflation impact. Inflation and deflation affects its transaction value, directly impacting economy activity. So inflation and deflation ka dhanbo Hawaii inkasto aniga wax kale aaminsan yahay waxay taagan yihiin and waxay ku xiran tahay medium exchange ka. So number 15, Hawaii velocity measured. Velocity of money is measured through transactions and frequency. So adiga lacagta haddii lagu dhagan yahay ama lacagta haddii oo la isticmaalayo ama consumptionka la isticmaalayo waxa lagu measure gareeyo waa medium of exchange ka haddii lacagta la haayo ama haddii lacagta la isticmaalayo. And maxaa kaleeto number 16, monetary policy core. Monetary policy aims to stabilize transactions based on economies, emphasizing its centrality. So monetary policy حتى wuxuu ku focus gareeyaa medium of exchange ka. And ninkaneta Jerome Powell mar walbaba interest rate ka kor markuu qaadayo hoos qaadayo he's trying to control lacagtaneta la spend gareenayo medium of exchange ka. Hadduu interest rate ka uu kor u qaado waxa waaye dadku way ku dhignaanayaan they're not going to spend as much. Hadduu interest rate ka hoos u dhigo dadku they're going to be more likely to spend. So waxa lagu control gareeyo waaba economy. And monetary core. Okay, distribution impact. Distribution is transactions like crisis leads to economic chaos. Okay, so distribution ka hata impact uleyahay. Hadi or distribution in transaction like currency crises leads to economic chaos. So hadi sheekadan ita si fiican ya or like ninkanet oo Jerome Powell oo maarayn way. Waxa waaye de wixii Venezuela ku dhacay, wixii Argentina ku dhacay oo kaleeta ku dhici karo. So waa inaa waxaaneta oo laga warhaya or that's why important u tahay u taagan. dhinac wuxuu ka arkoyaa oo lacagta muxuu ahaa hadda fahmayba sheekadan he's not thinking about the individual but like in guud ahaan iga jawaabaya sheekadan. So let's see daily use no Hawaii another one number 18, individuals and businesses use it daily for transactions. So and shacabka iyo businesska iyo shirkadaha labadaba way isticmaalaan so muhiim ay u tahay. And visibility and tangibility it's visible and tangible in every transaction, unlike abstract functions like the unit of account. So alaabtaneto waa waxa adiga u jeedid waxa adiga samayn kugu leh waxa adiga you know what I mean oo adiga arki kartid sida unit of account oo kaleeta maaha. Okay, market dependency. Markets and economies depend on for a smooth transaction. So intaas uu dhahay unit of account ka wax yar idin gudagalaya. Aniga waxaas hita waa ka soo horjeeda. Meel waa uga la heshiiyey, meelna waa uga soo horjeeda. Like ana idin kala saaraya wax yar ka bacdi. Unit of account, while important for measuring values, it relies on the medium of exchange for particular applications. For example, prices are set at in the money transactions, not just for measuring.
So basically waxaa ka muhiimsan uu taagan yahay muxuu ahaa medium of exchange because priceska meeshaas taa laga qiimeeyaa kor haddii loo qaadayo ama hoos loo dhigayo, and then unit accountka markaas afterwards u imaada. Now let's talk about store of value, midka aniga isdhahayay the most important why, because hadda let me tell you the reason why aniga a store of value is important. Had the medium of exchange, inkasta have very good reasons ay say and AI ganeto udahayo why important. Aniga waxa ujeda medium of exchange ganeto every single currency, every single shitcoin, every single thing medium of exchange way well sobian. I'm not telling you wu fiican yahay or meel fiican ay ku gaareen, but no, they have some traction. Waxa waaye hadda Ethereum wa aragteen, and what is it, $400 billion ku jiro. Medium of exchange ayakin way garin. Dollar ka hata medium of exchange, the best medium of exchange why. But like why anaga dollar ka sito o anaga muxuu anaga dhanba rafaad iyo waxaa sita aan uga aragnay si kasta haddaa u shaqaysid waxa waaye wixii adiga awal 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano ka hor aad gadan jirtay maanta ma gadan kartid. So the most important thing to me aniga waxa waaye lacagtaaneeto si kasta adiga qofka trade ugula suubi, laakiin wixii aad trade ugula suubinaysid haddii mar walba qaali lagaaga dhigayo waxaa aaminsanahay aniga store of value inay more important tahay, because you are saving adiga. You cannot guri ma gadan kartid, ilmahaaga education uma diri kartid, business ma furan kartid haddii lacagtaada aad save garaysan karin. So maxay kuu taraysaa adiga haddii aad lacagta aad kow bilaabayso shaqaysanaysid ood meel dhigan karin. Medium of exchange waxa waaye waxaa lagugu qasbayaa lacagta inaad meelna dhigan karin oo mar walba iska spend garaysid. So anyway, store of value, this function is crucial for saving, for the future planning, and but it pre-proposes that money is first accepted. So the reason had that our AI ganet to udi the store of value in number one kadigo is because wuxuu taagan yahay store of value waxaa ka muhiimsan dadka kow inay wada ogolaadaan lacagtaaneeto. Lacagta markii la ogolaado, because lacag cusub markay imaato kow waxay ku bilaabataa store of value. Store of value markay ku qalan jabiso oo dadkii dhanba lacagtooda iyo waxaas u save gareeyay oo dadkii kaleeta meelahaanayta joogeen lacagtoodii dhan laga wada xaday oo dadkii usoo guuraan inta meeshaanay taa lacagtii cusub noqonaysa, because lacag dhan lagu sheegayo maxay tahay waa dadkii dhan oo lacagtan isticmaalooyaan waa inay wada aaminsan yihiin waxaaneeto. Dollarkaaneeto hadda waa xaanshi waaye oo muxuu ahaa cagaar laga dhigay oo nambaro lagu qoray. Why uu muhiim u yahay dadkii dhan unbaa wada aaminay, dowladdii kalsooni loo qaban lagu aaminay, laakiin wax oo kaleeto oo muxuu ahaa uu adiga faa'iido kuu leeyahay ma jirto. So lacagta dhan la sheegayaba waxaa waaye group of people waxay isla aamineen. Hadda I'll give you another example. Disneyland ama meelaha oo ilmaha la geeyay ay ku cayaaraan marka adiga aadid meeshaas waxay haystaan muxuu ahaa lacag oo ayaga gaar u ah ama token ama wuxuu yahay ha noqdo. So meeshaas markaad joogtid lacagtaasad waxaa waaye like good money ay noqonaysaa. Haddii adiga xagga joogta xataa qof waa la bedeli kartaa, you can transact. So anything aa lacag noqon karo, laakiin lacag fiican waxaa waaye markii store of value-ga oo lacagtaada iyo tabarkaaga iyo dhididkaaga markaa usoo meel ku ilaarsan kartid oo kuu badbaadayso, markaasaa la dhihi karaa lacagta waa lacag fiican, ma aha just trading le. So aniga, to be honest with you, I think they're both important, but the most important thing waxaa waaye lacagtaada inay lacag oo ku hayn kartay noqoto. So one last thing waa ku dheeraaday, one last thing aan rabaa hadda inaan kusoo xiro. Hadda dowladda awal bitcoin waxyaalo badan ay ku cayn jireen, waxay ku cayn jireen muxuu ahaa environmentku u xun yahay, dad badan xataa waxay dhihi jireen dowladda mamnuucayso, waa fake internet money iyo waxaas xitaa la dhihi jiray. Hadda waxaas dhanbo waxaa la wada ogaaday inay been wada yihiin. Hadda a new attack ay la imaadeen. Attack-gaaneeta cusub ee hadda dowladaha la imaadeen waxaa waaye lacagtaaneeta hadduu mar walba qiimihiisa kor u kacayo qof weligiis spend garaynayo ma leh. So dadkaaneeto they're going to be hoarding it. Waxaa waaye so waxay ku tilmaamayaan, so the government muxuu ahaa are backfiring Bitcoin and saying it's ruining the economy by hoarding the Bitcoin and never spending it. If you want to buy a house, okay, hadda ka soo qaad ereygaaneta ay isticmaaleen are very important. Hoarding maxaa loo isticmaalaa? Hoarding waa qof oo maskaxda ka jiran oo gurigiisa wax walba uu haysto oona iska tuuri karin. Qashin walba wax walbaba ma tuuri karo, gurigiisuu ka wada buuxaa, sariirtiisa qashinaa ka buuxo, fadhigiisa qashinaa ka buuxo, marti uma imaan karto, asagiiba xataa meeluu jiifuu la'yahay. So hoarding waa wax mental illness waaye. So hoardingkii ay ku bedeleen, like hadday saving ku dhihi lahaayeen waxay ogaan lahaayeen savingka inuu muhiim yahay oo adigii aad wax xun u arki lahayn, because
saving ka waa saa kuu sheegay haddaa guri rabtid inaad gadatid haddaa ilmahaaga waxbarasho rabtid u dirtid haddaa business rabtid inaad suubisid you need to save bal laakiin ereygaa saving ma isticmaalayaan waxay ku dhahayaan hoarding because waxaa waaye in lagaa cabsiyaa la rabaa ama inaa wax lagu xumeeyo so meeshaasaa kusoo xirayaa bitcoinka hoos ka siiya soo dhawaada walaalayaal dadka meeshaan joogo I think with last time I fiiriyo konton camal waa dhannahay meeshaaneeta kor waxaan soo saaray sawirkaaneeta alaabtaan yaa ka soo bixi karo waaye so sawirkaaneeta hal mar taabto waxaa rabaa inaan hal meel wax idinka tuso hadda right now first ogaada waa ku qasban tahay inaa wax aa ka dhigatid saving ama investing ama whatever adiga meel inaad lacagtaada ku aruursatid waa maba ka maarmi kartid waa qasab waaye so taas ani uma baahni haddaa isdhehaysid maskaxdaada ka bixi because haddaa weligaa rabtid inaad nasatid hadduu ilaahay ku gaarsiiyo xili la nasto that you need inaad wax meel dhigatid so don't even think about inaa adiga mar walbaba iska qaraabanaysid le weligaaba dhallinyaradaana iyo energygaana inay kugu jirayso so hadda taas annagoo ku wada heshiinay waxa waaye any asset in the world dalbo dahab haddaa rabtid dalbo S&P 500 haddaa rabtid dalbo shitcoinka hadda ka qaraabatid oo jeceshahay dalbo aniga bitcoinaa dalbanaya hadda sawirkaaneeta kor aan soo saaray aniga ila taabta 7 qodob waaye uu muxuu meeshaan sheegoyaa one by one aan rabaa 7 qodob inaan muxuu u tirno and then wixii adiga dalbatay hadduu ka soo bixi karo iyo haddii kaleeta isla aragno you know what I mean hadda waa fahanteena u maleena that's how you know lacag fiican iyo lacag xun inaa adiga haddeer dalbatay so now let's see the number one thing waxa waaye haddeer kan ugu muhiimsan waaye taas horta number 2 aan ka bilaabaynaa portable lacagtaada portable miya so dahab haddaad dalbatay meeshaasaaba adiga ku hartayba already so portable and then on top of that haddii stocks iyo waxaas dalbatayna taasna waxa waaye portable maaha meelaa la aadi kartid male taasna meeshaas iska dhig so haddii shitcoin aad dalbatay you still in the race shitcoinkaaga portable waaye so number 1 waxa waaye shitcoin ka soo baxay kuwa kale kama soo bixin okay number 2 divisible waxaaga divisible miya lacagtaada mar ma la yareyn karaa marna ma la badin karaa dahab haddaad dalbatay de meesha waa ku yara maxaa hal lug ama laba lugooda ku weysay waa gurgurinaysaa maxaa ahaa haddii aad ka dhigatay shitcoin you still in the game you think you're doing a good job haddeer dollarka xataa it's not that divisible dadku waxay u malayaan dollarka inuu divisible yahay laakiin hal penny kama yaraan karo okay maxaa kaleeto durable lacagtaada waxaa waaye ma ishayn kartaa 100 sano 1,000 sano you know what I mean muddo dheer ma ishayn kartaa lacagtaada I don't think haddii oo shitcoinka uu CEO-ga uu muxuu ku qayilin maybe inay haysto waa laga yaabaa laakiin I don't think shitcoinka inuu sheekadan ka soo bixi karo because every day way dhintaan so dollarkii asagiina waxa waaye yaa allo isku haya dahabkii aba number 1 in this so far because 6,000 sano iyo waxa sito waaye so another thing waxa waaye fungible lacagtaada every single one is it the same as the other one so fungible maxaan ka wadaa hadda like dollarka is not fungible because 25 sano walbo way bedelaan maxaa lacagta the currency the paper and dahab it's fungible but laakiin you know waxa fungible ahayn and dadaa lacag ka dhigto painting iyo maxaa artka mid walba midka kale uu ka duwan yahay fungible ma aha so art iyo baabuur iyo kuwaasoo kale fungible ma aha so badanaa kama soo bixin laakiin bitcoin so far waxaan dhan wuu ka soo wada baxay okay maxaa kaleeto number 6 acceptable lacagtaada meel walba ma laga accept garaya so hadda number 1 taas been ma sheegayno waa dollarka waaye inkastoo everywhere in the world laga accept garaynin meelaha ugu badan asaa laga accept garaya dahab you can say waa close second because asaga xataa meel walba lagama accept garayo Bitcoin is getting up there. There's a lot of people, like a lot of places around the world. حتى محوها مال countries or حتى legal tender كدكت إنكستو هذا IMF محوها كوالين. And so basically, and a shitcoin كاجا is كي low. Tas it's not everywhere like ما أقول. Like Bitcoin way more places than محوها shitcoin كاجا. Okay, now the two most important one yeah. هذا one of them محوها censorship resistant. Nothing yeah. is censorship anything I figure is not censorship resistant marwab waa laga soo ceshan karaa and every single one of the shit coins waa laga soo ceshan karaa and dollar waa laga soo ceshan karaa dahabka xataa waa physical hadii meel adiga aad dhigatay la og yahay awood iyo xoog baa laga soo ceshan karaa so every single thing waa laga soo ceshan karaa except for Bitcoin if you store it properly
so meeshaas intay kulli ku wada hareen except for Bitcoin. Nothing else oo waxaas ka bixi kara male except for Bitcoin. Now we go to the most important part. Scarce. Lacagtaada scarce miya meel muu ku kooban yahay si kastuu qiimaha kor u kaco ya waxaas ma la kordhin karaa. So hadda that's another thing oo Bitcoin bis uu keligiis ku yahay meeshaaneeto. Every single thing waa la kordhin karaa hadduu qiimaha kor u kaco. Dahab maanta oo 3,000 marooyo 10,000 hadduu aado maanta nin walbaba mashiinuu soo gadanayaa god walbaa la qodayaa dahabka meeshii laga keenaba waa la keenaa dahab badan. Apple iyo Tesla iyo Nvidia haddii ayaka maanta oo meeshay marooyaan 10 jibaar oo qiimaha oo kor u kaco shares cusub ay daabacayaan. Same with the dollar, they print. So every single thing markuu qaali noqdo ama qiimaha kor u kaco waa la daabacayaa, they're gonna dilute it, sixir barar lagu ridayaa, waa la qiimo jabinayaa. Laakiin Bitcoin saas laguma suubi karo. So meeshaaneeto adigiyo wax walba la karbaashay oo Bitcoin meel walba asaga uu saas kaa kaalmayn karo. Why u inkiraysaa? You know what I mean? At least haddaad dhihis xataa ma aaminsanid. Go bar bax soo baro ilaa ka aamintid oo ilaa ogaatid waxa la sheegaya inuu run yahay. Laakiin hadhihin waxaaneeto it's too good to be true.